Dear guests, we are glad to welcome you to the 6th seminar of our series, Historians and the War, Rethinking the Future. I will start with a short technical announcement. The seminar today lasts for 2 hours, and in the end we will have a question and answer section where questions from the audience can be discussed. So if you have questions, please write them into the chat. Our event is recorded and the recording will be published on the YouTube channel of the German-Ukrainian Historians Commission, and the link will be given on the websites of our partner institutions. The language of the seminar today is English and Ukrainian, and we have a simultaneous translation. To listen to the translation, please click on the icon with the globe in the right bottom of your screen in Zoom. And now I would like to ask Natalia Khanenko-Friesen to say a few words about our seminar series. Lena, thank you very much for these initial introductions. Greetings from Canada. Currently, I'm in Edmonton. Welcome to our 6th seminar. I'd like to take a few seconds just to introduce the initiative, which we have been collaborating with a number of partners across Canada, Ukraine, Germany. We have been watching over the unfolding history with much trepidation recently. On February 24th, in 2022, this past February, Russian Federation resumed its brutal attack on Ukraine and launched a full-scale war on the sovereign nation of Ukraine. So given the scope and repercussions of this brutal invasion, historians face the need, and I would add responsibility, to address the very foundations upon which global and European history, and importantly, our understandings of it, have been built. The Russian war in Ukraine forces us to rethink the 20th century empires, nation states, regimes, ideologies, remembrance, cultures of memories of World War II, and mass crimes. Looking forward, how should we understand our history from the vantage point of today? What will become of it tomorrow? So those are exactly the questions we have preoccupied ourselves with while working on these important international series. It is a response to this need that we, 5 international partners, and the team is growing, formed this joint initiative, Historians and the War, Rethinking the Future. Let me name our partners. German-Ukrainian Historians Commission, represented by co-chairs of Dr. Martin Schulze-Wessel, Professor Yaroslav Grichenko, based in Lviv, the Department of Eastern European History at Munich University, represented by, again, Dr. Martin Schulze-Wessel, the Ukrainian Catholic University, Yaroslav Grichenko, Ukraine-based scholarly journal Ukraina Moderna, and my colleague, Dr. Gelinada, editor-in-chief, is in the room with us today, and the Canadian Institute of Ukrainian Studies, represented by myself. This is our 6th seminar in the series. It is titled Testimonies about the War in Ukraine, How to Conduct Interview-Based Research. I know my colleague, Dr. Gelinada Grinchenko, had conceived it to be as an engaging, interactive event, and I will pass on the torch to you, Gelinada. Please take it on and introduce us to this event as a moderator. Щиро дякую, пані Наталя, за відкриття нашого семінару, за надання мені слова. Мене звати Гелінада Грінченко, я буду говорити українською, буду вести сьогоднішній семінар українською мовою. І як вже сьогодні пролунало, будь ласка, якщо ви матимете питання, ставте їх в чаті. Я буду реагувати на чат, бо я не бачу піднятих рук, і ми будемо зачитувати ці питання і розподіляти їх між учасниками семінару. Хто до кого це питання буде, той буде відповідати, якщо на всіх, то на всіх. Отже, дизайн нашого семінару сьогоднішнього, його логіка передбачає більшою мірою обговорення саме практичних речей, які стосуються підготовки, проведення усно-історичних досліджень під час війни та роботи з результатами, представлення результатів цих досліджень. Адже на кожному етапі нашої роботи з свідками, з партнерами по інтерв'ю, з тими, з ким ми розмовляємо, кожен з цих етапів, він зараз
Підлягає, якщо не перегляду, то принаймні додатковому осмисленню. Він підлягає, напевно, новому переоцінюванню, новим акцентам. І ось ці акценти, ось ці нові шляхи, як нам вибудовувати нашу роботу з тими, з ким ми до війни говорили трошки іначе, іншим чином, саме навколо цього ми будемо будувати семінар. В ньому сьогодні зголосилися брати участь, і я маю за честь представити наших учасників. Це Наталія Khanenko-Friesen, директорка Канадського інституту українських студій, та професорка університету Альберти, спеціалістка в області усної історії та культурної антропології і авторка численних робіт з теорії та практики усної історії. Наш гість сьогодні спеціаліст з усної історії Hasan Hasanovic, він випускник Сараївського університету та спеціаліст в галузі криміналістики. Дуже рада вам його представити як спеціаліста з прикладної усної історії, з практичної усної історії. Він куратор і перекладач меморіального центру Сребрениці, практикуючий усний історик та людина, яка пережила геноцид у Сребрениці. Він є співавтором збірника «Голоси Сребрениці», де зібрані історії тих, хто пережив цю різанину. І я сподіваюся, що Hasan сьогодні буде з нами говорити і про свій власний досвід, і про практику збору свідчень з свідчень людей, хто безпосередньо пережили акти насильства, які спричинені війною, воєнними діями. І я маю також за честь представити Iuliia Skubytsку, PhD, вона отримала в університеті Пенсильванії в 2018 році. Потім вона працювала в Україні в сфері діяльності громадських організацій з 20 по 22 рік. Вона була директоркою музею воєнного дитинства і кураторкою, керівницею досліджень, які були проведені на базі усно-історичних інтерв'ю з дітьми, які пережили воєнні події на Донбасі і події, пов'язані з окупацією Криму. Вона також має величезний практичний досвід з організації, проведення і роботи з інтерв'ю, зібраними методом усної історії. Наш семінар сьогодні, він буде побудований, як я вже сказала, переважно на практичних моментах усно-історичного дослідження. Ми будемо ділитися нашим досвідом, наші учасники будуть говорити про себе, про свій власний досвід, давати певні поради. Я хотіла б наголосити на тому, що це не будуть такі, знаєте, вже розроблені і продумані так, але це не будуть остаточні методичні поради, які ми нав'язували би тим, хто прийшов нас слухати і чомусь вчитися. Ми відкриті до обговорень, ми відкриті до вашої критики, до вашого фідбеку, до ваших реакцій і до того, щоб сприйняти і ваш досвід також. Ми сьогодні не будемо заслухувати доповіді, ми будемо розмовляти. І перше коло питань, перше загалом питання, з яким я хотіла би звернутися до наших шановних учасників, це ще раз представити себе вже більшою мірою з точки зору практичного досвіду. Хто працював над якими проектами, які ви маєте наробки і на чому базується, власне, ваше знання практики усно-історичного дослідження. Будь ласка, пані Наталя, вам слово. Дякую, thank you. I will be speaking English just to accommodate our guests from afar. And I wonder if, Hasan, you've discovered the translation button on the screen where there's a simultaneous. Okay, great, so you've got it. So to start with, I have arrived into the field of oral history via my training in anthropology and also folklore studies. As we know, these are very related disciplines, and experience doing field work first in the folklore area, then eventually in cultural anthropology certainly had helped me to build some understanding how to conduct and do interviews in oral history. Once I have embraced this
particular scholarly direction of my work, both as theory and practice. But it's a big question to reflect on projects, especially in the context of our conversations today. I have done work in oral history, specifically in Western Canada, in Southern Europe, in Western Ukraine, focusing, for example, on the labor migration back in the 90s and early 2000s. This work had added to my research exactly on that topic, on labor migration, legal, illegal, on diaspora studies, and I've utilized interviews for various purposes. Eventually, I also have done other large-scale projects focusing specifically on Ukrainian Canadians, and those have been developed while I was still at the University of Saskatchewan. And at some point, focusing on Ukraine, I've returned to Ukraine and collaborated with many colleagues, including again Gelinada in the room, on again another project which I think is of relevance to our conversation today, which also focused on the collapse of socialism and communist rule in Ukraine, more specifically on how former collective farmers have lived through the transition in their villages, how the collective farming collapsed, and how they've experienced what I've labeled as decollectivization. So that also was a large-scale project which touched upon many traumatic experiences in the past. And I also have been teaching oral history, and together with my students, we've been engaged with quite a number of other projects. And I probably should just stop there to let other colleagues to talk about those. And of course, as every oral historian, we have memorable experiences with one kind of interview or the other. And in my case, most certainly, I have spoken to many people who lived through trauma. But a disclaimer, I have not yet started any projects on the current war as an oral historian. It is in works, but hasn't happened yet. Thank you. Наталя, дуже дякую. Будь ласка, Хасан, кілька слів про вашу роботу і про вашу практику як усного історика. Будь ласка. Hello, everyone. Let me thank you for today's event. So my first experience regarding the oral history was basically a few years ago when I was working on the book which was mentioned today. Voices from Srebrenica, Survivor Narratives of the Bosnian Genocide, which was published in the United States. So I co-authored the book with a professor from University of Denver and Petrilla. So we collected personal accounts of survivors of Srebrenica genocide, and we basically used historical facts together with these personal accounts to provide teaching material and educational book for the world, basically. So then 3 years ago at the memorial, I started to work on oral history together with a couple of my colleagues who actually helped me. I developed a methodology of oral history, a questionnaire, then started a project. First project was before actually this happened. We had a project with Sarajevo War Childhood Museum. We used their methodology before we created ours. So that project with Sarajevo War Childhood Museum helped me to develop my skills as an interviewer, and basically to figure out the way how oral history works, and actually to conclude what is the best solution for Srebrenica genocide experience. So that methodology was suitable and created for Sarajevo siege, for the survivors of Sarajevo siege. So then later, when we were working on developing our methodology of oral history for Srebrenica genocide, so it was really a good experience to compare and to draw certain conclusions. So then after we created the methodology and the questionnaire, we started a project. We filmed 100 people, all categories of genocide survivors,
So we basically followed methodology of Holocaust Museum from Washington, D.C. Then it was a really challenge. So we basically had preparatory work, doing pre-interviews with survivors, preparing them for what's coming. Basically, we were just trying to find what was the best way. At first, we even recorded pre-interviews. Then people talked for a long time. Then basically later I figured out that we should just take notes, not go ahead, not having them to speak for a long time. And because first oral history interview is the most important, because if you do like a pre-interview, then later the real interview, then that pre-interview, if they tell the whole story, so it will ruin, it will basically take that spirit from the first interview. So it's a matter of practice and figuring out what's the best thing to do. But I have to say that those pre-interviews did really work well, because a number of survivors did not finish schools. They didn't have a proper. They were not that lucky to have a proper education. So it was very, very important to explain to them, what the oral history is. Many of them were afraid of cameras. Many of them were, and most of them were traumatized. So they had a million of questions how that will all play out. So what actually was great was the fact that all of us working on oral history were first or second generation of the genocide, and especially I worked for 14 years at the memorial. So that experience, and I'm also a public figure regarding this genocide. So all of them know me, and they trust me, and it was really important to have certain trust from survivors. And if you give them your heart, then they will give you their heart back. And it's the most important thing is that they feel comfortable, that they feel that they don't feel exploited, that they think that they know that they are doing actually something good for the future, for their grandchildren, for the world. So this was really working well, and we after those pre-interviews, we would schedule the real interview after 2 weeks. We would prepare all the necessary documentation, such as consent for interview of oral history, which will be later necessary, when using the oral history in a number of situations. Then we also used a psychotherapist, which was we used EMDR, which is really important, and we had to be really careful, because that is the PTSD is a sort of a stigma in Bosnia, so especially for the older generation. So I had to be really careful when offering them this sort of service, and especially older people would take it as an insult, because and they would say that it's sort of like you are telling them that they are insane if you are offering them this therapy. So for the younger generation, they are moderate generation and with the world perspectives, and they really loved it, I have to say, especially in the first project with Sarajevo Childhood Museum. The younger generation, those who were 7, 8, 9, 10, or a bit older during the genocide, all of them basically loved the idea of having the therapy. And during the interview,
especially this generation, I was thinking it will be easier for them to talk, but I was very wrong, because as soon as they started to talk about their fathers who they lost in the genocide, they would collapse. And it was really, really good to have a psychotherapist in the other room, to have a control of the situation. And then we would always offer them to stop, and there were napkins for tears and the water, and they would go to the toilet to wash up, and we would talk to them. They would breathe in the fresher air, and we would always offer them to stop and not to continue at all, or to continue if they want, And we only had one situation where a young woman did not continue because she was pregnant, and I didn't know that she was pregnant, because I just didn't know, Then everybody else said to me, "How didn't you know when we all knew?" I said, "How would I know? I mean, nobody told me, And because that was, that was not even a question, I never had that situation, where I would ask somebody if that person was pregnant. But anyway, if she decided to quit, and of course it's the best decision probably. After after that project, that second project, we did another two projects. So basically, we interviewed 333 people so far. And our questionnaire is really working well. We would send, when we created the questionnaire, because the experience of this genocide has a number of layers. It's not just like one experience. So there's a number of experience within one experience. So this is how our questionnaire has been created. So basically, we would send this questionnaire at first, once it was created, to a number of academics, and they had some, remarks. But it was really great, and every question was. I think maybe there was one or two questions that we had to remove because they would suggest that that's not appropriate or whatever. So I think now after all of these interviews, maybe we did add a question or two. In the second project, we also had questions about local customs, meaning that people would talk about lifestyles of their early childhood, or the time when they were getting married. So basically every 10 years or 15 years, lifestyles in villages were changing. Local customs were changing because of influences, as people were getting jobs in Germany, abroad, or in other republics of the former Yugoslavia, bringing money. So they were buying new furniture, they're buying new cars, building better houses, changing their lifestyles. And so people were talking about this. And but then in another project, we decided to quit with those questions because people were just repeating the same thing, And what is very important is that interview would last for 4 or 5 hours. So later, I suggested my director that we should not ask those questions anymore. With the consent of the Shaw Foundation that we are collaborating with, they also told us that we should quit those questions, or maybe have a few very individual questions regarding the local customs. So definitely we are continuing this year, and probably will continue the oral history till we have survivors of the genocide, which will probably take another 20 years. So we are getting better by day, and now we have our own studio, and we have really good equipment, and we were improvising everything at the beginning. We filmed people at 3 locations: Sarajevo, Tuzla, and Srebrenica, where survivors live. So I think we are getting better and better by day, and collaborating with the Shaw Foundation, collaborating with a number of people. I'm very happy to share this experience with you today.
Дуже дякую, Хасан. Дуже дякую за таке детальне представлення свого доробку, свого втягнення в проєкт, який ви і зробили, продовжуєте робити. Будь ласка, Юлія, ваш досвід і ваші проєкти, з якими ви набули вашого також безцінного величезного досвіду. Будь ласка. Дуже дякую. Я почала займатися усною історією після своєї першої дисертації, коли я зрозуміла, наскільки важливо. Я є професійним, спеціалізуюся на історії Радянського Союзу, і мені було дуже цікаво зрозуміти, що відбувається після того, як створили план, бо Радянський Союз любив планувати, і іноді в них навіть виходило це втілити, але от те, як люди проживають якусь нову ситуацію, створену за цим планом, це, як ми знаємо, в архіви радянські в доповіді входило дуже так фрагментарно, м'яко кажучи. Усна історія якраз давала можливість заглянути в цю ж таку шпаринку, подивитися, як люди пам'ятають свій радянський досвід. І моїм першим проєктом було інтерв'ювання людей щодо того, як вони переїздили в нові спальні райони. Яким був цей досвід, що це за досвід змінити так часто досить радикально своє місце життя, опинитися в ситуації, коли, наприклад, навколо тебе немає інфраструктури, немає нормального транспорту і так далі. Як люди зараз про це говорять? Далі, коли я в університеті Пенсильванії, я працювала з чудовою менторкою Anne Farnsworth Alvear, і я дуже ціную співпрацю з нею, тому що, зокрема, вона спеціалізується на Латинській Америці, вона працювала в Колумбії, вона працювала в зоні воєнних дій, і якраз вона дуже добре розуміла, що у нас відбувається, і я дуже рада, що її курс, який я прослухала, і потім я з нею робила окреме, це такі, я готувалася з нею до іспиту, ми якраз багато говорили на ці теми, саме збройні конфлікти і усна історія в цьому контексті. Моя ж тема була те, що називається досить, як я думала, низькоризикованою. Моя дисертація присвячена піонерським таборам в Радянському Союзі, але з нападом Росії на Україну у 2014 році все це перестало бути таким зоряним і сонячним, оскільки був окупований Крим, і, зокрема, Харківська область, в якій я записувала інтерв'ю у 2015-16 роках, в цей час її жителі переживали дуже складні часи, коли їм доводилося приймати рішення щодо того, як вони себе ідентифікують, виходити з такої певної сірої зони, в якій, мені здається, Східна Україна до того часу перебувала, бо люди не було таких викликів, які б вимагали поставити це питання руба. От до якої країни з якою країною, з яким політичним проєктом я себе ідентифікую, де я, хто я. А от 14-й рік прямо неможливо було з цим питанням не зіткнутися. І в результаті мої інтерв'ю про таку ніби невинну тему, вони перетворилися паралельно на роздуми про те, хто я зараз, що мені... Як мені тепер думати про моє минуле в якості громадянина Радянського Союзу, і як це впливає на моє самоусвідомлення як українського громадянина і на ставлення, і на мої взаємодії з українською державою. Оскільки це також час декомунізаційних законів, які теж стимулювали для людей постанову цього питання. Як мені примирити моє радянське минуле, яке молодість, дитинство, які люди мають тенденцію пам'ятати добре, це наша робота пам'яті, і те, що зараз відбувається, і те, в якій загрозі ми живемо.
я написала свою дисертацію, я продовжила працювати якраз цією темою пам'яті і англійською мовою це belonging, приналежності, самоідентифікації. І у 2020 році, коли був оголошений конкурс на позицію директора музею воєнного дитинства, я подалася, отримала цю посаду, чому була дуже рада. Тобто, і таким чином я отримала важливий дуже досвід створення інституції з нуля, створення дослідницької команди з нуля. Все це відбувалося також в умовах коронавірусу, це окрема тема, звичайно. Ага. І, ну що ж, якщо щодо моєї експертизи, то це інтерв'ювання людей, які переживають воєнний досвід з 2014 року, робота з дітьми. І, ну, фактично, і також презентація, і багато практичних аспектів того, що відбувається, коли ви з цією інформацією виходите назовні. Дякую за увагу. Дуже дякую, Юлю. Будь ласка, перше питання для всіх учасників семінару. Дуже конкретне, ну такими будуть і наступні два. Ми з вами усі знаємо, що усне історичне дослідження, воно пов'язане з плануванням, з формулюванням теми, з пошуком наших оповідачів. Далі ми переходимо, занурюємося в саму ситуацію інтерв'ю, і ми там маємо абсолютно інші виклики, і ми там розуміємо, що дуже часто все те, що ми з вами не планували, воно може рушитися, воно може не грати, а може навпаки грати абсолютно іншими барвами. І ми маємо потім вже третій етап після інтерв'ю, те, про що зараз сказала пані Юлія, коли ми з вами виносимо результати наших досліджень назовні, тобто ми громадськість, наукову, не тільки наукову, ми якимось чином знайомимо з тим, до чого ми прийшли в результаті нашого дослідження. І от моє перше питання до учасників стосується саме формулювання теми і мети дослідження. З чим зараз, коли йдуть воєнні дії, коли триває війна, котра почалася, триває, ще буде певний час тривати, ми всередині, ми не знаємо, коли це скінчиться, як ми з вами маємо, мусимо, повинні чи не повинні формулювати наші дослідницькі завдання. Для тих, хто нас слухає і буде слухати, я заакцентуюся на тому, що ми будемо зараз переважно говорити про академічну усну історію. Але якщо ми з вами будемо виходити за межі академічної усної історії до громадської ініціативи, тоді я прошу дуже наших шановних учасників на цьому також наголошувати, чи є тут різниця. Чи є різниця загалом між академічним напрямком усної історії і цією громадською ініціативою з інтерв'ювання та фіксації свідчень, свідків, які зараз перебувають чи нещодавно перебували в стані травми, війни і подібного становища, як з цим працювати? Чи є різниця між академічною усною історією і громадською ініціативою? Отже, це перше питання. Що ми з вами вивчаємо під час воєнних дій? Як ми формулюємо теми наших досліджень? І які ми тут з вами зустрічаємо обмеження? Чи навпаки безмежжя? Будь ласка, пані Наталя. First, I'd like to step slightly outside of that very practical domain, which Gelinada, you're suggesting us, and invite us to consider a couple of very important dimensions of our work in times of war. First, let me say that our work is extremely important and we bear a lot of responsibility. You know, in times of crisis, an oral history is oftentimes called to explain the crisis and to research the crisis. Humans tend to seek opportunities to explain what had happened, and find some sort of logical explanation to that. This is what we do as oral historians. We help this narrative to be shaped, this explanation to be given. If, you know, in traditional societies, those would have been mythologies, some stories, but in contemporary times, I think we first rely on media, on social media, on journalism, and that's where I'd like to bring journalism back in the picture, perhaps more than the NGOs researchers, because journalists are now our allies in the work right now because of what they do. So ultimately, this is something I'd like us to remind us. We are here to help to develop some narratives which seek explanations and also coherency in what had happened. And this, of course, is extremely difficult to do because in
case of war, we deal with a lot of trauma. So another important conversation is for us to have today is exactly that. How do we work around trauma? Again, as oral historians, we probably are not as speedy as journalists in doing this work, but we live in this time of expedited media production, right? We are forced to probably step into this field right away and start doing the work. And frankly, a lot has been discussed in literature around this particular dimension of our lives, because, you know, the war is a common occurrence in history, and Ukraine's situation and Ukraine's facing the war is not the first one in context of what's going on around the globe. Coming back now to some practical questions. Ultimately, one of the most important question for me is to recognize how much responsibility we bear as researchers. Therefore, the focus should be on ourselves, on our own positionality, who we are, what is our identity, how we are stepping into the field, and so on and so forth. So to conduct research responsibly, obviously we should first focus on these very, you know, traditional, typical pillars of our work. We are to answer or address the questions of what we do, what questions we ask, who we work with, where and when, you know, those famous W's and H. So who, what, where and when, how, and why. And those ideas of why and what are, to me, is the most important ones to start with. First, consider the question, are we outsiders or the insiders? You've heard me, and we have all worked, for those in the audience, we all have just worked in a very important summer institute. All of our presenters here are the participants of that institute, in which we discussed the, again, ins and outs of doing work in times of war in oral history. And we did talk about the question of insiders and outsiders as being important to address. If you are an outsider, why do you want to do research? You know, if you are a Western European, an American, Canadian, or New Zealander, or Chinese researcher, why your interest is now in Ukraine? And if you're an insider, you should question yourselves, are you really an insider to a situation, to a community you want to research? If you are a member of the displaced persons community somewhere in Western Europe or in Eastern Europe, Central Europe, so to speak, what part of the community you are? Are you sharing the experiences of those people who you want to research with fully or not? Ultimately, my message has been always is that to pay attention to the power disbalance that always exists in our research, no matter how close we are or how much of insiders we think we are in what we do. And the sort of that no matter of that degree of your proximity to people you want to study, you have to recognize that there's always going to be this disbalance. I also wanted to point out, I think, an important dimension right now, more than in times of peace, we shall be aware of certain other disparities, you know, economic disparities within the group you're working with, even if you're an insider. Ask yourself, are you being paid to do this research versus people you're working with? In the context of doing research on Ukraine and being an outsider, we have already seen and heard many discussing this accelerated and increased interest of the world in Ukraine. And some have been already bringing in this interesting metaphor of West-planing, where the Western scholars without much experience dive into Ukrainian situation and attempt to join the the rows of our researchers and start to explain what's going on. So beware of West-planing if you are now outside. For all of us, what I also am very much warning all, beware of academic consumerism. Are you doing this research because you want to write a PhD thesis and defend it? You want to be ahead of others in this, field of oral history of war. You'd like to be recognized as a leader in this field. Be careful if that's the motivation, of course. The academic consumerism is something I always teach about when I work with my students and anthropologists, and something to be aware of. But I think I've mentioned already the word trauma, the importance for us to recognize how much trauma as such has, what it means to be in a state of trauma, how it affects our researchers. And I'm not as experienced as Hasan in this kind of work, and I'm looking forward to hearing what he has to say. The next question is, we all come into oral history with different backgrounds.
Are we trained as anthropologists, as historians, as, you know, specialists in criminology? Are we journalists? And all these domains of ours will inform questions we want to ask and address. Coming again, I guess, to the world of trauma, something I'd like to recognize in my own work, and I assume everybody understands the need to recognize that we need to realize that if we work with individuals right now, be they the members of the military, be the members of the volunteer communities, people of displacement, or those who are displaced, each and every individual's world, life world, personal life world, family life world is turned upside down. I am reminded here of various, you know, scholars who have been discussing the dimensions of life worlds, and I'm thinking of Alfred Schultz, someone who I rely on in my scholarship. And I'm also thinking of other researchers in anthropology who have, for example, spoke of state of liminality. Victor Turner's work comes to mind, which points out to the simplest fact, which is very simple to state, very hard to comprehend, that an individual we are to work with is not living his or her normal life. His world is absolutely not, it's unfolding outside of normal. It's unfolding outside of familiar. And if we are, as researchers, not in this world, it would be hard for us to relate to these experiences. Ask yourself, if you're part of this community, then you might have better understanding of what's going on because you're bearing that experience yourself. But if you're not, read literature on trauma, read psychoanalysis, how to work through this. We, of course, have much more to focus on. And I wanted to, again, reference back this amazing experience we all had while working in the Summer Institute back in Krakow, literally last week, I think, my dear colleagues. At the very end of our sessions, when we turned our gaze on the methodology on how to do the war, 30 plus participants representing Ukraine, Western world, and all kinds of, you know, worlds in between, so to speak, have pondered over exactly that question, how to do research. And I'd like to cite a few of those observations which were brought in. So, you know, why do we do research? Be clear about your goals, obviously. And, you know, how do we pursue our work? What drives us? What motivates us? We do research to build awareness of what is happening. We are to recognize that there is a need to document the experience as such of the war. We are collecting witness accounts and testimonies, and that opens up an entire different direction of work. If you are into focusing on legal dimensions of world history, this is a separate conversation. We create resources and sources for future researchers. That's also been a highlighted reason why we do this work. And in wartime, a person can die tomorrow. We need to record the story as such. We need to educate, scholars have told us. We do this work for legal purposes. We want to bring about change in the society. We want to improve some policies. So those are the questions why the work is to be taken and undergone. I'd like to share, if I can, a slide. And I'll be wrapping up Gelinada with 1 minute, if you could give me this 1 minute. And let me just quickly see if I can do sharing. And something again, which have been discussed at the Institute, just 2 slides for us. Do we have them? As oral historians, we working in peace times, in times of peace, we develop immense expertise in how to do our work. And in times of war, things have changed, and already Hasan has spoken about that, and Iuliia had referenced some of the dimensions of this work. To me and to others, this idea of responsibility and ethics comes forward. I will add to that, that when we work with the survivors or those who experience trauma, which is still unfolding, we also be aware of to make sure to give voice to those who we are researching. The questions we ask in the field could be probably appropriate, or could wait for maybe another couple of years before we ask them. What are those good questions to ask? What research questions can wait? You know, do we want to document history for history's sake? Are we to document just everyday experiences, which is worthy topic of itself? Or we are collecting testimonies of crime, and that's, as I said, is a separate conversation altogether.
Are you a journalist under the deadline? Are you a scholar who is interested in almost esoteric topics such as transition or transmission of memory in times of crisis? How do we even bring this research question into the field, which is also a very legitimate question? Secondly, we also thought during the Institute that we always need to ask ourselves to be in the shoes of those who we work with, those who we interview. Ask yourself what respondents should, why your respondents should speak to you, in what way, what questions to ask. What are the benefits and practical outcomes for those who we are going to be working with? Because people are in this absolute removed world of trauma, that sort of a transcendental space of nothingness, where time stops, the experiences collapses and people fall through the holes, випали з життя, як кажуть по-українськи. I also am a proponent of collaborative work, and in this case, I bring in an experience of working in what is known as community-engaged scholarship. Our community-engaged scholarship emphasizes the need for us to develop research agenda together with people who we work with, rather than to bring in our research questions from the outside, especially in times of trauma. Work with your respondents to develop your research questions and project goals. Be a learner, not be an expert. It's another important work. And something I'd like to add here, in times of war, this is something I have given a thought most recently as the war unfolds. Work in a team, do not work alone, for very many reasons. I'm sure we'll touch upon them later, because of need to stay healthy, to have regular checks in, do debriefings, but also for planning purposes, for collaborative purposes and whatnot. I am going to wrap up here with the last point here, and here you see slides of a couple of our participants who are presenting their discussion points to the Summer Institute while focusing on what questions to ask or not. I'm not sure you see it well, but here we have some. These were the team working, and Maria DocuDay's representatives trying to read them offline. If the interviewee, do not ask if the interviewee had lost any loved ones to war. Do not ask about religious affiliation, sexual orientation. Avoid topics of Russian-Ukrainian relations. Do not ask about future plans, and avoid emotionally charged leading questions. And there were many, many other observations which will have come up, the participants have come up with during our research. To stop here, I would like to thank again all for being with us, and I'm looking forward to hearing what others have to say. Thank you, Gelinada. Дякую, Наталя, дуже за таку розгорнуту, детальну і насичену відповідь на це лише перше питання. Хасан, будь ласка, ваша експертиза і ваші думки стосовно того, що ми вивчаємо під час війни, як ми формулюємо наші дослідницькі завдання і з якими обмеженнями ми тут зіткаємося, тобто наскільки ми обмежені, чи навпаки перед нами абсолютно безмежжя можливостей в формулюванні наших тем і наших дослідницьких ініціатив. Дякую. So first of all, I think you have to, as we talked in the other event, to figure out when it is time to start to interview people, whether it is good to do it now or wait a bit later, because the war is not over yet. So regarding the sort of questionnaire and what kind of questions should be asked during the interview, so I would say that what we did is basically we were following the life cycle, starting from very early childhood. Then people were talking about that and going to school and talking about how they were playing as children and how they spend time with their family, how they lived happy life before the war. So this segment, basically happy times, will calm down the interviewee.
because these are happy times. So they these questions should be used in a way to bring an interviewee into a very traumatic part of the interview. So they, without even knowing, they start to talk about a very traumatic period of their experience. And I really have to say that it's up to you, because you're the best judge of what questions should be asked and what questions should not be asked, what questions are appropriate and what questions are not appropriate. So it's very difficult for me to say, what regarding your culture, your traditions, and your experience, what it should be avoided, omitted, and what should not be omitted. So, but especially regarding this period of the war, when they talk about trauma, you have to be really very careful when putting the questions together, making sure that those questions don't trigger trauma. Secondary victimization here is inevitable. You can do whatever you can and do your best, but as doing the oral history, you always have to re-traumatize an individual, regardless how skilled you are and what questions you ask. But it is our duty as professionals and also as human beings to reduce these situations, to make sure that we don't trigger so much trauma during these interviews. And at the same time, as I mentioned, these interviews should be conducted with the presence of some sort of psychotherapist. So it is up to you to decide which sort of psychotherapy should be used, whether before the interview or after the interview. So I assume, actually, I'm not assuming, because I know that there is a therapy which you can have before the interview and later after the interview. Because after the interview, so the therapist will be able to figure out the damage, how much the damage has been done during the interview itself. So then later we'll figure out, the later procedure of therapy for that interview. I know that this really costs money. It is very, very expensive, especially if you have people who are professionals and who know what they're doing. So regarding the question of theory and the practice, I think we should consult the best practices. At the same time, figure out what is applicable in our experience, and those who, as we talked before, those who have survived a certain war know really best what questions should be asked and what questions should not be asked. And consulting with academics, with experts, while creating this questionnaire, I think is the best way to go ahead. Having let's say a group of survivors who had a war experience and who have a certain level of education, and when they create a certain questionnaire, that questionnaire, of course, and has to be consulted with oral historians and other academics from different scientific fields. Then at the end, you basically come to the point where you have the final questionnaire, and throughout the process, you will figure out which questions are working and which questions are not working, which questions are appropriate and which questions are not appropriate.
which question should be kicked out and which, and at the same time, learning from the other experiences of the Holocaust or other subsequent genocides, you bring in new questions, because it's a process. You cannot create a questionnaire and say this is a Bible and it's not going to be changed forever. So it's throughout the process you keep learning and you keep changing things, because it's a learning process. You cannot just you can bring the best oral historians, and still those questions might not work for a certain experience, because those individuals don't necessarily have knowledge in culture, in traditions, religion, and etc. etc. So I think it's really of that experience and of that country, of course. And I think that's why it's important that throughout these processes of interviewing, you come to a certain point that after a couple of years, you figure out and say, this is really, really working, and now we are really on the good way. And but definitely we have to learn from one another, and nothing is perfect. Every process, every oral history process has its flaws, its advantages, and you can never say, okay, this is the best experience. It's just everyone is, of course, saying, okay, this is the best thing, but when you hear, I think the best acknowledgement you can have is when you do interview, and after interview, or some time later, when you hear feedback from survivors who you interviewed, when they say, those questions you asked are really, really, really good questions. Or really, some of them will give you a really hard time and say, those questions you asked were not supposed to be asked. And they really do. And some of them would be silent, because they just don't speak up, and whatever you do, they don't speak up. But some would, even if there was one wrong question, they would tell you, everything was great, but there was that one question which I didn't like. Then you you put it down on the paper, and you discuss with your superiors or with the team and decide if that question should not be asked. So in conclusion, it's a learning process throughout the process, because the oral history of war is really complex. It's really complex, and I think the best way to have really good practice is to have experience from one year to the other. And I'm not saying that I know how we started it. It was just let's go and do it, and let's try, and we'll see where it will take us. And I was really, to be honest, I was really afraid, because I had no experience in oral history. But one project after the other, you gain certain experience, and you come to the point when you get from survivors those feedbacks, especially when interviewing like university professors as survivors, and they say, this is really, really good, and then you know that you're really doing the right thing. And later, I created the first ever video exhibitions in the Balkans of oral history. It's from Srebrenica genocide. It's 6.5 hours of video exhibitions, 20 topics, main topics of our oral history, with 20 minutes. Every topic is one theme in my video exhibition. So I have 20 of these stories, this exhibition is being hosted now in Ljubljana, Slovenia, and now will be soon will be posted on our website. So to conclude, again, experience will tell, and will be the best judge. So we can just hope and make sure that we do our best. And I think it's important to start. And again, to come back to that issue of when
it is up to you, Ukrainians, to decide if you're ready or not, if you will wait or not. So I'm not going there. It's your experience, and I will do my best to support you. And yesterday I had a book launch at the U.S. Embassy Sarajevo and met with some really important people. And I told them, I mentioned what's going on in your country, and there are so many similar things. Whatever is happening there does really resembles what happened here in Bosnia, in terms of occupation of the country, in terms of Serbia trying to destroy our identity, destroy our land, making sure that it's occupied and becomes one big Serb country, as what does Russia do today with your country. And I only feel sympathy and support and for people, you guys. Дякую дуже, Хасане, дякую дуже. Юлія, будь ласка, ваш досвід і ваші пропозиції для того, з чого починати і як формулювати питання, будь ласка. Дякую. Я зосереджуся на більш практичних аспектах, оскільки вже багато було сказано. Один момент я хочу загострити просто з досвіду. Дійсно, коли ви приймаєте рішення про те, що ви хочете заходити у дослідження воєнного досвіду, особливо зараз, ви маєте розуміти, що ви комусь заподієте шкоду. Ви не знаєте кому, ви можете ніколи не знати, що ви її заподіяли, але комусь то ви її заподієте. І важливо для себе відповісти на питання, чи варте воно було того. Це щодо наших цілей і так далі, тому що, знову ж таки, не варто пріоритизувати, є багато питань, для яких не настільки важливо робити дослідження аж зараз. Є багато дослідницьких питань, які ви можете прояснити пізніше, і це буде ок, і це буде досі релевантно і важливо. Також, мені здається, питання, які дослідник теж собі має задати і дати собі відповідь. Як ви будете жити з цією інформацією, яку ви дізнаєтеся? Ми говоримо про спілкування з людьми, які проходять через надзвичайно високий рівень насильства. Війна, вона не настільки чорно-біла. Ви можете дізнатися багато речей, які вам би хотілося забути. Але забути ми вже не зможемо. І я просто нагадаю, наприклад, те, що називається secondary, те, який вплив на багатьох українських жінок мали ці всі журналістські оповіді про сексуальне насильство в Бучі. Що потім психологи, які займаються, наприклад, консультуванням пар, мали писати окремі пости, де вони описували, як відновити близькість в парі, тому що після всього прочитаного жінкам якось не дуже хотілося близькості в парі. Це те саме може стосуватися і чоловіків, оскільки вони можуть почати проєктувати на себе цю монструозність. Чи ви належите? І як з цим далі? Бо також буде інформація, про яку ви не зможете поділитися, і це питання особистої безпеки вас і особистої безпеки тих, хто з вами спілкується. Бо інтерв'ювання під час війни – це захід на територію, де працюють прокурори, де працюють Міжнародний кримінальний суд, де працює СБУ в випадку України. Як ви збираєтеся з ними мати справу? Тому що ваша робота може зацікавити всіх цих дієвців, і ваша відповідальність як дослідника забезпечити дотримання правила, що коли людина погоджується поспілкуватися з вами, це не означає, що вона погоджується поспілкуватися з кимось ще. Або йти в суд, наприклад. Це як мінімум. Або потрапити за ґрати. Відповідно, тут постають питання і безпеки даних. І це те, що має бути вирішено перед тим, як ви почнете збирати ці дані. Тому що, знову ж таки, якщо вас хакнуть,
У нас російські хакери, вони працюють. І я мала справу з ситуаціями доксингу, наприклад, які просто руйнували кар'єри дослідникам. Що буде, якщо у вас держава вирішить забрати документи? Чи зможете ви забезпечити безпеку себе і тих, хто з вами спілкувався? Бо прикрі випадки були. Люди йшли під суд після спілкування з науковцями. Далі безпека самої ситуації інтерв'ю. Психологічна підтримка як дослідників, так і учасників інтерв'ю. Які тут ризики? Що може статися? Я вже трохи цього торкнулася. Інформація може вплинути на обох учасників. Тому як ви задаєте питання? Наприклад, в музеї воєнного дитинства дотримувалися правила, що краще ми багато чого не знатимемо, але ми будемо задавати питання обережно. Відповідно, у нас не було питань, ми працюємо з дітьми і молоддю, не було питань про батьків, не було питань, що для вас війна. Ми уникали питань, що ви відчуваєте. Для дітей до 17 років, які повністю ще залежні в родині від батьків, наприклад, ми відмовилися від питання, чи почуваєтеся ви в безпеці. Оскільки ця безпека, ми не знали, наскільки це буде інформативно, оскільки небезпека могла йти як від держави-агресора, так і від, наприклад, найближчого оточення, яке потерпає від цієї держави-агресора. І для дитини це може бути дуже складна ситуація, в яку людина, яка задає питання, її поставить. Звичайно, якщо ви працюєте з дітьми, ви маєте поговорити з батьками, і ви маєте надати батькам можливість бути присутніми під час інтерв'ю. Але дітей теж треба питати. І взагалі сам процес отримання дозволу на використання, обговорення того, як буде проходити інтерв'ю, дитина має бути в це залучена. Вона має відчувати, що вона є теж агентом, що вона приймає рішення щодо своєї історії, того, як вона буде її розповідати і таке все інше, як то кажуть. Аж до того, що наші дослідники питали, чи хоче дитина бути на ти чи на ви. Як до неї звертатися. Це повага. І це я теж хотіла наголосити, що дуже важливо звертатися до людей, з якими ви працюєте, яких ви хочете спитати про щось з повагою. Бо це річ, яка просто країла мені серце, коли наші учасники, наприклад, виходили у спілкування з журналістами. Це цей характерний погляд, як на жертву, і весь тон оповіді йде до жертви. Це психологія називається проєкція, тому спочатку дослідник працює зі своїми проєкціями, а потім він йде до людей. І принцип має бути таким, що ви спілкуєтеся з людьми, які вже пережили те, що нікому не побажають пережити. Важливо, щоб ви не стали додатковим фактором, який вони будуть переживати. Бо ви в їхньому житті якраз, світ не розвалиться, якщо вони з вами не поговорять, скажімо так. І ще один останній момент – це, наприклад, це простір, в якому ви збираєтеся говорити. Теж хочу наголосити, що дуже важливо, щоб в цьому просторі було комфортно обом учасникам. Тому я, наприклад, дуже рада, що в нас був офіс в центрі Києва, і є офіс в центрі Києва, куди можна було прийти, де ми могли зробити чай, де ми могли поставити цукерки, і де людина могла якось більш вільно себе почувати, але і дослідник також, тому що ви можете опинитися в ситуації, де ви не будете знати, що робити. Ви можете працювати з дорослими чоловіками і жінками, які
в контексті інтерв'ю можуть відчувати дуже сильні емоції. Як пані Наталя вже сказала, ми говоримо про людей, які не знаходяться в сфері комфорту чи якоїсь нормальності, і вони звідти винесені. І, знову ж таки, насильство, з яким вони мали справу, воно поламало дуже багато горизонтів, скажімо так, про те, що можливо, а що неможливо. Для того, щоб прожити ті емоції, які людина отримує в результаті цього всього, треба мати ресурс, мужність і, до речі, час. Тому під час інтерв'ю, якщо ви говорите з людиною, для якої досвід насильства не так давно стався, може статися будь-що. І от дуже важливо поспілкуватися з професіоналами і дізнатися, а що ви робитимете, якщо це будь-що раптом відбудеться. Дякую. Дуже дякую, Юлю, бо ви зараз заторкнули питання, які настільки несподівані, настільки неочікувані, настільки про них насправді мало йдеться в тих проєктах, які вже почали реалізовуватися, що, принаймні, велика подяка за те, що ви їх проартикулювали. Я сподіваюся, що це ми розтекстуємо, все це можна буде почитати, подивитися, навчитися чомусь у вас, тому що ви згрупували дуже-дуже добре це все ось зараз в таку велику практичну пораду стосовно нашої дослідницької утягненості в процес інтерв'ю, наших саморефлексій і тієї відповідальності, яку ми з вами несемо і беремо на себе не тільки відносно наших співрозмовників, но й відносно нас самих, бо ти так заведено думати, що там з нами трапиться, нічого страшного, але це страшне також може трапитися, і принаймні, точніше, ще й тоді, коли сам дослідник, це дуже така окрема тема для розмови, сам є людиною, пережившою, травмованою, яка знаходиться в процесі травми чи виходу з цієї травми, та й загалом оперування концептом травми, як ми говорили на цій нашій школі, з якою тільки що повернулися, це також питання для дискусії, наскільки загалом, що ми вкладаємо в цю концепцію травми і як ми з нею працюємо, як люди, які деякою мірою насаджують оцей концепт травми на все те, що ми з вами робимо і про що ми говоримо. Тобто, наскільки ми вільні від цього концепту і наскільки ми не травмовані концептом травми. Дуже дякую. Мені здається, що в кожній відповіді вже пролунали такі поради стосовно того, що може відбуватися під час інтерв'ю, тому, напевно, це питання можна зараз зняти. Мені б дуже хотілося надати кожному з учасників слово про те, що ми з вами маємо робити з результатами наших досліджень. Отже, ми зібрали певні оповіді, ми щось дослідили, як нам, напевно, здається, і, напевно, ми маємо на те право думати, що ми дослідили певне завдання, певну проблему, ми її сформулювали, ми її вирішували під час проведення наших інтерв'ю. Ось ми зібрали інтерв'ю, ось ми їх розтекстували, ось ми з ними попрацювали тією чи іншою мірою, більш-менш вдало чи невдало, це питання вже до наших критиків, хто буде оцінювати нашу роботу, але з чим ми з вами стикаємося в процесі винесення результатів наших досліджень назовні, тобто які тут ми маємо перед собою мати орієнтири, на які обмеження ми маємо з вами, про які обмеження думати, що ми маємо тримати в голові, про як можна презентувати результати досліджень, якою є найкраща форма презентації результатів досліджень, що ми загалом презентуватиме, з якою ціллю і як це має виглядати з вашого досвіду, ваші поради. Будь ласка. Дуже дякую, пані Gelinada, дуже дякую всім учасникам за таку заглиблену дискусію. And I'm just going to go back to English just to create a flow of conversation for all participants here. What I want to say first is that, first, oral history as a discipline and as a project-related discipline is extremely
diverse, but also is extremely different, well, from my viewpoint, from anything other we can do within our own disciplines of study. And I'll speak on behalf of anthropology and folklore studies, which is a familiar terrain to me. If I'm an anthropologist and I go into the field, sure, I have to spend a lot of time, but the outcome of my work is typically a publication and reflections, academic narratives based, involving the voices, perhaps sometimes even shared voices collections would come out. I don't need, as an anthropologist, to prepare, transcribe, formalize, archive the actual interviews. This is not required of me. In the field of oral history, this is an expectation. You go into the field, you spend time preparing, building, researching, spending time, investing your time with interrelationships. And in times of war, those are relationships, not that they are there for you for life, but you become responsible for a long period of time, if not for your life, for every single voice, every single interaction that you are engaging in times of war. And I can maybe, if I have time, I'll touch upon that later. But then they ask a question, why we're doing our research. Some go into oral history to produce as many interviews and see those interviews as a data, as a material, as reference points, archives for future analysis. Those scholars do not engage in actual analytical work because their final goal is to create the archives. So that's an absolutely wonderful, legitimate point and goal. Others, on the other hand, are tied by certain academic expectations, such as in my world, I'm expected to publish. Therefore, in addition to tidying up and producing archival collection, I'm engaging in analytical writing of what I see. Again, it's a very interesting goal, and it's very different from just simply assembling the documentation and creating the archives. And then amongst ourselves, we also have scholars who are interested in performative aspects of oral history. There's theatrical work done on the basis of interviews. Then we have, digital art, humanities people who want to see metadata developed, who want to see online archives. So all of those are completely different projects requiring different attention and so on and so forth. And we can all, speak of those in depth maybe later, or just choose what to work on. I have experience in doing all of the above I just referenced. And another point I'd like to bring up again, how time consuming this work is. In some cases, if you're running a large project, in my experience, being a multitasker and being responsible for so many other activities in my academic life, oral history projects just simply get less attention, and it lasts years before the transcripts are produced and online archives are built. I've mentioned before that I strongly believe and encourage you to work as teams exactly for that, well, amongst other reasons, exactly also for that reason. If you are to undertake this project of producing a book, or also along the lines in archives on your own, this is not going to happen very quick. So this is, and again, as you remember, I've mentioned we live in this time where expectations are so high upon us to develop and build the knowledge right now, tomorrow, right? We've done research, and tomorrow we're expected to publicize our research. So this ultimately, those 3 points I want to say, it does depend what you want to do. Before we go, I'd wanted to reflect a little bit more on what Iuliia had said, and obviously Hasan also had been referenced in that sense of continuous sense of responsibility we bear now as individuals who have taken upon ourselves the stories of others, stories of suffering in our particular case. Something, as I recognize, having worked in oral history for for all my career, literally, I still am thinking of some particular individuals who I've interviewed, and I'm very worried about their well-being, even if they passed on, their memory still lingers, their family still exists, of how, for example, what they told me 25 years ago, how it will sound right now in the context of the war. Will it be a repercussion, something for their children, for their families in the villages which are currently under occupation? So those are the sense, this is the sense of responsibility you have to live with for the entire of your life. Ultimately, be prepared to part with your research findings. Speaking of results and outcomes, be prepared to
receive a phone call 10 years into it and say, I'd like to remove my materials, and that's fine. We will, if it's possible, if it's not published, I will remove that particular research from the collection. And in times of war, again, be prepared to hear more of that. And I think we've heard of that before. Choose not to publish, choose not to, not to use those particular stories if they are to harm, or if they are again to harm individuals who you would work with. It has been my case so many times. I worked, for example, with, initially in the 90s, I've spent some time working on labor migration, especially legal labor migration. I ended up interviewing women who were trafficked or had some traumatic experiences being exploited sexually. I have all these interviews. I will never use them. So they will never feature in my work, maybe in reference only. So at that point, I will stop. Thank you. Дуже дякую, Наталю, дуже дякую. Треба фіксувати, треба, я не знаю, працювати з цими порадами, напевно, в такому методичному ключі розповсюдження того, про що ми з вами говоримо, тобто це настільки ємно, настільки концентроване кожне речення. Дуже дякую і за те, що з нами ділитеся своїм досвідом. Хасан, будь ласка, ваші думки, ваші поради, ваші, напевно, перестороги з точки зору саме людини, яка працює в меморіальному комплексі, стосовно того, як ми маємо чи не маємо ділитися результатами наших досліджень, що ми тут маємо враховувати, коли ми виносимо все те, що ми назбирали з болючих спогадів, травматичних спогадів, коли ми з ними йдемо, так скажімо, в народ, в маси, що ми маємо тут фільтрувати, не фільтрувати, які тут дослідницькі зобов'язання і інші речі, які спрямовують нашу діяльність. Дякую. Unfortunately, we had to deal with all of these questions during the process when we started to do the oral history, and I have to be honest, we were not aware of these situations when we started it. So throughout the process, we encountered a number of challenges, and then we had to deal with them. So we just decided to film oral history, the experiences of war, and we just figured that we will, throughout the process, figure what to do with them. So we knew that we have to transcribe them, then at some point to translate them in English and to make it available to the wider audience. So luckily, we established our collaboration with the Shaw Foundation. We signed an MOU with them. So I run a team of young people who work on transcribing, translating, and there are 3 young women who also work on video indexing. So they spend 6 or 7 months of training with the Shaw Foundation on how to video index stories. So we delivered first 20 interviews to the Shaw Foundation, which are now accessible on their platform of visual history of the Shaw Foundation, and in 2 weeks video indexing will be finished, so those interviews will be fully accessible for the research for the whole world, which is, I think, when having this, I think these interviews have the true meaning, and we know that the genocide as a war crime is against humanity. These interviews belong to the whole world. They don't just belong to the people which had been subjected to the genocide. And of course, we have to tell the story because the story is ours. But the story once told belongs to the whole world, and we have to have that responsibility how to use them and how to properly do them, how to properly deal with them and process them and make them available for the whole world. And of course, I also use, as I mentioned, I use these interviews to create first
ever video exhibition. And we also use them for creating small clips, raising awareness on our social media. But there are many buts, because when you interview people, they tell you, you cannot use my interview because I have this job, and I might lose my job if you make this interview public, because I'm colonel in the army, for an instance, and I have an intention to become general in rank. So if you make it available, then it might hurt me. And then there are so many other examples where people said, I don't want anything from my interview to be used on social media, Facebook, Twitter, etc., etc. And in a way, you have to respect this, because if you don't respect that, then you don't have respect towards survivors, and then the news would spread. Then you will bring your institution into really dangerous situations where many of survivors might give up. And it's not ethical, of course, to do that, because we have to really be careful, and especially about ethics, which I don't know, which I did not emphasize tonight, and I do really care about the ethics in every aspect, while asking questions, while whatever you do with survivors, while interviewing them from the moment when you take the phone to call them, to talk to them, if they can or want to talk to be involved in a project of oral history, till you archive their story. Every step has to be involved, has to be with dignity, and especially very ethical. And this is, if you do the project and give this task to journalists, it's really dangerous, because I don't have a really good experience with them, because whatever they do, they think that oral history is like journalism, and whatever, you cannot teach them oral history. It's impossible, And they only think that what is important in oral history is blood, is suffering, and no ethics at all, and no boundaries. It is really important, if used, they have to be trained as oral historians to be able to do oral history, but in our way, not in their way, which is, I think, really necessary. So definitely, we had a number of situations where people would tell us, we don't want this, you cannot use this interview for this, for that. So basically, we had to respect that and make sure that we comply with their with their requests. So I think it's up to you how you will figure out to use, if you go ahead and create and interview people in your future project for history. It is up to you to decide how you will use this, in which purposes and how. So it is, I'm just telling you from my experience what we did. And of course, we archive these stories, and it is very important also to care about technical things. So we talk about, the questionnaire, ethics, psychotherapy, all the things. But I think when we care about these things, we also have to care about technical things. These interviews, once filmed, they have to have a perfect sound. They have to be fit, have a perfect other technical things in terms of camera, the quality basically of everything, and we
have our standards, and we basically are very, very careful, because especially when later you use this, because after some time, you know, because time is really passing so quickly. So in 10 years, quality, the quality of material will decrease. So you have to be, at the time when you film this, you have to be really, really careful that you use the best you can, the best technique, the best standards, to apply the best standards you can. Then, because after 10 years, it is questionable how this can be and will be used, because formats change, everything. It's a difficult way to convert, and also how to store this material and where to store it, because if you lose an interview, it's the worst thing. Losing one interview, deleting one interview. I had this really big fear of losing an interview, so I would make 3 copies always, 3 different places, and later, you know, hard drives are okay from the beginning, but later you have to have some more reliable source of keeping these precious interviews, to make sure that you don't lose them. And so, yeah, there are many questions, many challenges, of course. Дякую, Хасане. Дійсно, насправді дуже велика кількість питань ще залишається відкритою. Ну, власне, ми тут для того, щоб, ну, принаймні ці питання почати ставити, групувати, артикулювати, ну і шукати відповіді на них. Юля, будь ласка, ваша експертиза, ваша точка зору стосовно проблеми розповсюдження знання про те, що ми дізналися під час усно-історичного проєкту. В рамках мого музейного досвіду ми працювали за протоколами, які вже були створені, апробовані, і одразу скажу, що наші опитувальники проходили тестування психологами у Боснії і потім в Україні з місцевими. Це завжди і представник тієї громади, яка пройшла, має цей досвід, тому що це 2 різні штуки, але я спеціально прям садила 2. І вони спілкувалися і приймали рішення про те, як ставити питання і які питання не ставити. Щодо розповсюдження, ми, наприклад, як музей, у нас специфічна робота, звичайно, але ми робили історії, робимо історію десь до 300 слів. Це може бути до 300 слів з 2-годинного інтерв'ю, яка потім буде в музейній експозиції. Якщо, не дай Боже, ця історія не відповідає почуттю безпеки наших учасників, ця історія прибирається або змінюється. І ми маємо завжди пам'ятати, що, наприклад, коли ми до 24 лютого, наприклад, так, ми працювали з людьми, які могли бути в Україні і їздити на окуповані території. Тому ми все одно мали справу з їх безпекою життя. Тому, коли ми щось розповсюджуємо, це має бути узгоджено з учасниками, з людиною, яка дала можливість поговорити. І тут дуже важливо ставитися з повагою саме до реакції учасників. Тобто, якщо, наприклад, у вас є учасник, який дуже боїться, що його ідентифікують, він належить до маленької громади, він їздить на окуповану територію, і він не хоче, абсолютно не хоче, щоб його фотографували, і на якусь фотографію, яку хоче використати медіа, потрапляє рука цього учасника, і для учасника важливо, щоб навіть його рука там не була, то ви як інституція маєте відповідальність вести переговори з цим медіа для того, щоб була використана інша фотографія. Журналісти далеко не завжди це розуміють. Це може призводити до складних ситуацій. Тому, до речі, якраз людина, яка працювала в публічному просторі, я всім раджу, що особливо коли ви виходите в публічний простір, піар-менеджер.
Вам потрібна середня ланка, яка буде займатися медіацією, з якою ви встановлюєте те, що називається tone of voice. Як про вас можна говорити, а як про вас не варто говорити. Тому що, і відповідно до цього, ви обираєте, наприклад, з якими медіа ви будете працювати. Тому що ми маємо всім в громадському секторі всім відомий канал 1+1, який, ви можете їм пояснювати tone of voice, але вони все одно створять сюжет про хворих багатостраждальних дітей. Тобто, що б ви не робили, там буде таке. А це може йти, я сподіваюся, буде йти і проти цінностей організації. Захист, знову ж таки, персональних даних. В принципі, і оце мені хотілося наголосити про те, що неможливість опублікувати, вона ж не означає, що це знання повністю зникає. Тому що, знову, і як дослідники, і як діячі в громадському секторі, ми є носіями експертизи. Тому наше знання може впливати, і це, в принципі, важлива частина нашої роботи, якщо ми з такими актуальними темами працюємо, що тобто я брала участь в дизайні проєктів, коли ми запрошували якраз дослідників, які, наприклад, працювали з ветеранками, для того, щоб зрозуміти, а як нам робити цей проєкт, що потрібно ветеранкам. При цьому я знаю, що велика кількість, ті люди, які проводили дослідження з комбатантами, починаючи з 2014 року, дуже багато з цього не опубліковано, і дослідники дуже-дуже не впевнені, що буде опубліковано колись. Це якось так. Так, дякую, Юлю, дякую на такій підвищеній ноті. Дорогі колеги, чи є у вас питання один до одного? Тобто логіку усно-історичного дослідження ми з вами з цих трьох основних сторін подивилися і відчули ваші реакції на те, як організовувати, як проводити і як результувати це дослідження, тобто яким чином ділитися знайденими, записаними, відстеженими інформацією, досвідом, знанням новим сформованим під час цього проєкту. І чи хотіли б ви щось спитати один в одного, бо наш семінар, він неминуче має закінчитися, і закінчитися дуже швидко, вже за 15 хвилин. Тому, будь ласка, ось така пропозиція. Чи хотів би хтось поставити питання комусь з учасників? Будь ласка, Наталя, потім Хасан, Юля, напевно, потім ви. Дякую, дуже швиденько питання до Хасана. Hasan, I know it's not the first time you and I and Gelinada are conversing about your experiences. I'd like you to discuss very briefly the efforts of your memorial to bring the awareness to the society and the relationship with Serbian communities. So the memorial itself is located in the Bosnian autonomy called Republika Srpska, which was created during the war as a result of an aggression and a genocide. It never existed before the war, as if now somebody would recognize Donbass as in a new constitution as a separate republic, but still part of Ukraine, and it's sort of a reward for the war, for those aggressors. So this is what happened to us here, and it is the biggest hypocrisy of the Western politicians towards the Bosnia and its sovereignty and territorial integrity and its right to defend itself was to allow first of all aggression to be carried out, and eventually to end the war in such unbelievable way to sign the Dayton Peace Agreement, which rewarded the war criminals, the war aggression, dividing the country into two autonomies, and all our today's problems come from the Dayton Peace Agreement.
So the Srebrenica Genocide Memorial is located in this autonomy, which basically army and the police committed the genocide. And we are basically located in a very, very very hostile, unfriendly environment where we have been seen from our Serb neighbors as Western propaganda against them, as those who spread lies, because they live in total denial of the past. They created sort of Serb victimhood and their own narrative without recognizing victims of other two ethnicities in Bosnia. So basically, it is really difficult to work in this environment where our first neighbors see memorial as a threat for their existence, as a threat for survival of the Serb nation, which is all, of course, political propaganda of the current regime of Vučić, the president of Serbia, and Serbian nationalists. So we to do oral history under these circumstances was really difficult, because we would interview even returnees, people who returned to Srebrenica after the genocide, and they live in this autonomy as basically second-class citizens. So now when the parts of Ukraine which have been occupied, and if the war would end, where those parts would be recognized from the international community as republics, but Ukraine would still survive as a country, and basically those who committed an aggression would be authorities, would be governing those territories. So people would be those who had been expelled would return to those areas, and they would be treated as second-class citizens living with Russians in their own homes. They would be seen as intruders, as invaders, as those who don't belong there. So this is what happened to those people who returned to Srebrenica, Bosniaks, Muslims. But majority of them told their stories in oral history, and they are. It is really unbelievable that probably because of the circumstances under which they live, they even traveled from Srebrenica 3 hours of driving to Sarajevo when we did the oral history project with Sarajevo World Childhood Museum, just to tell their stories. They would lose the entire day. They would have a day off at their work, or whatever they do at home. They would just give that day to the memorial and travel to Sarajevo. Sometimes traveling with their husbands and the 3 children, and we would even have children at the museum, and the staff would play with children while parents were giving oral history interviews. So it was really interesting. So to conclude, it was very, very dangerous for these people to tell their stories, but still they did, because some of them work in public institutions, and they could be fired from the Serb authorities, and they could be attacked by war criminals who are still at large. They live in their neighborhood. Whatever you do, you go in a taxi, and the taxi driver might be ex-war criminal who would see you on a television while telling the story, and you could be in a big problem, but the resilience and the bravery of these survivors are really unbelievable, and I'm sure that you will encounter the same thing when you in future do these interviews. But for people in the other autonomy, in Tuzla and in Sarajevo, so they were more free, and when telling the story, they were not afraid, because they live here, and they don't have any of those problems that others have in Srebrenica who live in the other autonomy. But what really stunned me was that
desire and the willingness of the returnees to tell their stories, because probably of the current problems that they're facing in that autonomy. So definitely the whole work of the memorial is really bothering the Serb authorities in the autonomy, and we don't care about that, because we publish genocide denial reports. We do so many projects on so many levels. Now we are basically working on our main museum, main exhibition, which we will hopefully open till the end of the year, if not then at the beginning of the next year, which will be a really, really powerful exhibition. So the memorial is under a really big reconstruction, and we collaborate with so many people all around the world. So I think we are really hitting the roof in terms of our progress, especially because of the fact that 3 years ago, a new director, a young director who is university professor, was appointed, and he basically changed the whole thing and changed the whole motion of our progress. So definitely, we are really moving in the right direction, and we are now recognized in a country as maybe one of the most important institution of the whole country. And we are also seen as such by international institutions and organizations. And as I said, I yesterday had my book launch at the U.S. Embassy, which tells it all how they respect our work and the individuals who really give their lives. Because working at the memorial is not the work; it's not a job. It is a life mission. And when you do whatever you do regarding the war, right, like oral history, it has to be a mission. If it is a job, if it is something that you live on, there is no heart in that. I'm not saying that it is not going to be good. It probably, but when it is a life mission, then it is really difficult, because when interviewing people, we sometimes had to interview them really late because of their work. Then there was no, we had to do this on the expense of our own social life. So we never, thanks God, my wife understands me, but it was a big challenge, of course. Yeah. Thank you. And your question, Hasan, please. You raised the hand, and please, your question. Yeah. I wanted to ask Iuliia the question on her collaboration with Sarajevo Childhood Museum, on the fact that did you use methodology of that museum for the Ukrainian experience, or did you create your own methodology, your own questionnaire, or you use their methodology or their questionnaire, or what did you actually use from their experience? So were they your mentors, or? I can. So we are a part of the World Childhood Museum. Ukrainian office is an office. It's framed as a представництво. So it's not very autonomous. What we did, we worked particularly with the questionnaires that the World Childhood Museum developed for their projects with child refugees from Syria and Afghanistan, because we had to attune the methodology towards the situation when you might be interviewing a 6-year-old. They actually can provide you very interesting information. Although in this case you ask 5 questions and best. So we've been in constant, we've been in dialogue with our Sarajevo colleagues. We constantly maintain contact with them, so it's of course a collaboration, but we really rely on their experience and expertise with regard to some local specifics for which I specifically got the questionnaire tested
with people who for example, bore the experience of going through the being affected by war directly in 2014, and being from the area as well, because I already used this example when I was talking about bad questions you can ask. I once saw a question of like, why did you decide to leave Donbass? And that's just like, don't do that. Yeah, basically these were my questions, because I had a similar objections while working with them, because we had to work according to their methodology and their questionnaire. And the questionnaire was for the siege of Sarajevo, not for the Srebrenica genocide. But it was quite a struggle, but eventually it served me well to do something different and more applicable for this experience. But I'm very, very grateful and thankful for their collaboration and their support. But of course, I mean, this is a learning process, and I'm of course not throwing any stones towards the museum, which I really do support with my heart, But my questions were just, because who gets to tell the story, whether whose experience it is, and this is what I was really interested in, whether you had a chance to oppose maybe, or to say, okay, these questions are not good for my experience, because this is different country, different experience. And well, I would just briefly say that the questionnaire that we basically created in collaboration, but more relying, of course, on War Childhood Museum Sarajevo methodology, it worked for us before February 24. I have, just in general, right now, I don't know if the exposition methodology, if the questionnaire methodology would work. I've already received responses from my people I know who are in Ukraine that, for example, exposition methodology would not work in Ukraine right now, simply because the approach of the War Childhood Museum is very, I would say, it avoids, it tries not to plunge too deep in the hardest, most difficult experiences. So it tries to present the range of experience, tries to present the resilience of children. But in the society that has seen news from Bucha, that is not enough. So I no longer work at the War Childhood Museum, but I am looking forward to seeing what how they will be now working with this material. It can work for Europeans. I think it would work for Europeans, again, because it's more of a gentle way into the topic. Дякую, Юлю. Дякую дуже за питання, за відповіді. Наш семінар, на жаль, вже вичерпав свій ліміт, часовий ліміт. Ми маємо зараз завершувати, і я дивлюся в чат, бачу тут кілька дуже цікавих питань, принаймні, силою модераторського, я не знаю, бажання чи загалом відповідальністю своєю я маю завершувати. Ми маємо ставити крапку на нашому семінарі, і ми маємо, якщо не підвести підсумки, то принаймні дати ще слово нашим учасникам, можливо, для останніх якихось остаточних висновків, чи надати можливість сказати те, що ви не встигли сказати.
Будь ласка, дуже коротко. Стосовно питань, які ми маємо в чаті, шановні учасники, я вибачаюся, що змодерувала не дуже добре і не залишила часу для того, щоб відповісти на питання, але я беру на себе зобов'язання відповісти на них в наших наступних публікаціях, в своїх, і беру на себе відповідальність також сказати від імені учасників, що ми будемо відповідати на це питання, які ви поставили в чаті, вони зберігаються, і ми надзвичайно вдячні за те, що ви спрямовуєте наші думки ось саме в цьому напрямку, в якому ви записали. Будь ласка, всі наші троє учасників, останні якісь ремарки, роздуми, підсумки, те, що наболіло, хочеться сказати, але не встигли за ці 2 години. Будь ласка, Наталя. Very quickly, we did focus a lot on trauma in our particular discussion today. Yet at the same time, I think Iuliia had already brought up the notion of resilience, and others in the field are also looking at other kinds of experiences of the war. So there's a diversity out there. And we can easily say that different approaches are needed to different kinds of projects. What I also want to briefly mention and point out to all in the room, in the audience, to that very simple fact that in the presenters room, we have quite a diversity of positionalities. Myself, I can be placed in what you could call a diaspora context. I'm born and raised in Ukraine, educated in the West, now teaching in the West. We have a guest, Hasan, from a different country with experience which is reminiscent of what's going on in Ukraine. We have Iuliia on the ground, involved in Ukraine right now in work on the grounds of a country, and then we have Gelinada, a displaced scholar, if I may reveal this identity as well. So these identities will play in, and I'd like us all in the field and those in the room of the audience to recognize that each of us have a role to play. We all are in this research together. Some of us are closer to the experiences. Others, like myself, for example, have access to different kinds of experiences. Perhaps we need to learn more from the colleagues like Hasan. I just wanted to say that I'm looking forward to collaborative conversations in the next round of our discussions, which will involve these diversity of voices. Thank you. Дуже дякую, Наталю. Хасан, будь ласка. Yeah, I think it's really important to touch the base of all of these challenges and issues regarding different experiences of different projects of oral history, and to learn from one another. I decided to write a book on these topics of oral history regarding my experience on all of these projects, and to elaborate all of these questions and challenges, and to give this book to the world, because it's different once you have the writing, and people will be able to use this book as a source from which they will learn from this experience. So definitely this is really important, because this is the only way to move forward with any project. The only way for us to be able to start was to learn from previous projects, and to basically figure out our own way. And this is, I think, the best way to go. Дякую дуже, Юлія. Я хотіла коротко, до речі, відповісти на декілька питань, тому що на них є короткі відповіді, і я досліджувала ці моменти. Одне питання: скільки разів безпечно інтерв'ювати, якомога менше. Далі можна писати статтю про наслідки, але якомога менше. І мені важливо це питання від Олександри Тарханової про позитивний результат інтерв'ю. Це те, що англійською звучить як empowerment, можливість для людини, по-перше, поділитися своїм досвідом, відчути, що її приймають, її розуміють, вона може про це говорити. Один момент, що стосується війни зараз. Я спеціально консультувалася з декількома психотерапевтами, які працюють з людьми, які пережили війну. І коментар був такий, що є різниця між, наприклад, 14-й і
до 24 лютого, бо там люди далеко не всі могли розповідати про свої досвіди і дійсно могли жити в цій ситуації замовчування. І, звичайно, є такі історії, як злочини сексуального характеру, це табуйовані теми. Тобто є табуйовані теми. Але ситуація зараз повномасштабної війни, вона призводить до того, що люди навпаки постійно обговорюють ті досвіди, з якими вони стикнулися одне з одним. Тобто це процес, який відбувається, тому говорити про те, що якщо ми не поспілкуємося з ними, то їм взагалі не буде кому розказати, не зовсім цей аргумент працює. Все. Дуже дякую. Це дуже класне зауваження наприкінці семінару. Дійсно, це, напевно, йдеться про межу нашої відповідальності, яку ми беремо на себе, коли ми йдемо, условно кажучи, в поле досліджувати те, що ми досліджуємо. Тобто перебільшення, наші певні амбіції, напевно, це те, на чому ми сьогодні поставимо крапку і будемо продовжувати про це думати далі. Бо усну історію ініціюємо ми. Поки ми не прийдемо до людини, і поки ми не будемо ставити питання, поки ми не сформулюємо тему дослідження і загалом не зініціюємо це все, усна історія як документ, вона не виникне. І ось це ще раз має підштовхувати нас про розмірковування, про додаткові рефлексії, саморефлексії, про нас самих, як дослідників, співтворців і за великим рахунком творців цієї усної історії і усієї усної історичної ініціативи. Це надзвичайно відповідально, це надзвичайно і боляче зараз. Це ситуація, в якій ми живемо і ми маємо її опановувати в академічних термінах. Я дуже вдячна всім нашим учасникам за те, що вони поділилися своїм досвідом, своїми думками, за те, що поставили нові запитання. Як говорилося на початку нашого семінару, ми матимемо відеозапис, ми матимемо субтитри українською і англійською мовами, які будуть накладатися на цей відеозапис. Запис цього семінару, як і усі попередні, мають з'являтися на сайтах організацій, які є співорганізаторами цієї серії семінарів. І я хотіла би наприкінці цього семінару проанонсувати це тему наступного семінару. Він відбудеться вже у вересні, 8 вересня, запланований семінар, де ми будемо говорити про геноциди, воєнні злочини, злочини проти людяності. Будь ласка, слідкуйте за анонсами, де буде чітко сформульовано цю тему, проанонсовано учасників наступного семінару. І всі ці семінари, які будуть відбуватися починаючи з сьогоднішнього і до кінця року, вони виходять за підтримки фонду Конрада Аденауера в Україні. До кінця року ми матимемо 6 семінарів стосовно тематики. Слідкуйте за оголошеннями, вони всі будуть стосуватися того, що зараз відбувається в Україні. Ми будемо на це реагувати, ми будемо це обговорювати академічно з позицій істориків, які зараз знаходяться на війні, апелюючи до назви нашого семінару. Дякую всім за участь. Перепрошую за не називання всіх тих питання, які у нас з'явилися в чаті, і до наступної зустрічі вже після короткої серпневої перерви. Дуже дякую за участь, на все добре, слава Україні, і ми переможемо.